Namaste and a very warm welcome to Guru Vandana, an endowment program in memory of Srimati U.K. Chandrabhaga Devi and Professor U.S. Krishna Rao. This program is presented as a Bharatanatyam recital by Chandana Raju, who is the recipient of Srimati U.K. Chandrabhaga Devi and Professor U.S. Krishna Rao Scholarship 2020. Also accompanying her today is Vaibhavi Shukla, a disciple of Guru Nandini K. Mehta, Nadam. Before we begin, we request Srimati Maitri Shetty, representing Mahamaya, the academy founded by Srimati U.K. Chandrabhaga Devi and Professor U.S. Krishna Rao, to give the audiences a warm welcome. Namaste. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the students of Mahamaya, disciples of Professor U.S. Krishna Rao and U.K. Chandrabhaga Devi, I cordially welcome you to this evening's program. In 2009, students living in Bangalore came together and started an endowment in their memory at Bharti Vidya Bhavan, where they taught Bharatanatyam for many years. We thank all the students, well-wishers and dance lovers for their generous donations. Every year, their students gave a performance in August. Professor U.S. Krishna Rao was born on 31st December 1912. Today is his 108th birth anniversary. January 2013, we celebrated his centenary with a 3-day-long dance festival at Ravindra Kalakshetra, with his students performing Bharatanatyam and others showcasing all the other classical dance forms. Mornings of 2 days, we had seminars in Bharti Vidya Bhavan. Once again, we thank all the generous donors who made it possible to organize such an elaborate celebration. In 2013, a senior student, Srimati Gayatri Reddy, contributed Rs 1 lakh to the endowment to start a dance scholarship in their memory. Every year, one student of different gurus is selected and taught the choreographies of the Bharatanatyam couple U.K. Chandrabhaga Devi and Professor U.S. Krishna Rao. The recipient performs these items in the endowment program in August. We thank the entire staff of Bharti Vidya Bhavan for their continued support and help and encouragement in running this endowment year after year. Please enjoy the performance of this year's recipient, Kumari Chandana Raju, disciple of Guru Nandini K. Mehta of Nadam, and the next performer of her other students. Thank you for watching this evening's virtual program. Hopefully, next year we will all meet together for the program. On behalf of all the students of Mahamaya and the disciples of Professor U.S. Krishna Rao and Srimati Chandrabhaga Devi, we wish all of you a very happy new year to all of you. May 2021 be filled with happiness, good health and no virus. Thank you. We now request Srimati Maitri Shetty to present Sonyas as a part of Mahamaya to the performers of this evening, Chandanan Raju and Vaibhavi Shukla, disciples of Guru Nandini K. Mehta, Nadam, Bangalore. Can we have Chandana and Vaibhavi on stage? Before we begin, we would like to share with you all the very inspirational story of the legendary dance couple, which is a privilege of dancers of this generation to know about. Sri Krishna Rao, a scientist back then, started his artistic life as a drummer accompanying Ram Gopal, the world-famous dancer, while still at college, and this strong influence attracted him into the dance world. The early days of his life were like Trishanku's heaven, because the scientific world considered him as an artist, and hence he lost the benefits of the career. And on the other hand, in the art world, no one wanted an educated man at that time. In the year 1941, he married Chandrabhaga Devi, a science student in his chemistry class. Their association in college and other cultural activities ended in their holy wedlock. After marriage,
she was introduced to classical Bharatanatyam for the first time. Inspired by Ram Gopal, Krishna Rao, with his wife and 2-year-old son, went to Tanjore to study Bharatanatyam from the great maestro, Vidwan Natya Kalanidhi Meenakshi Sundaram Pillai of Pandanallur. With a burning desire, they studied his art, having the patronage of their family friend interested in art. On December 31st, 1943, they gave their Arangetrapudi in the Tanjore Palace. A pioneer in dance in Karnataka, Krishna Rao and his wife worked relentlessly in the field of dance, suffering utter poverty for dedicating their lives for the propagation of the art form. For well over 40 years, the couple were dancers, teachers, writers, and choreographers of repute. In the year 1965, they were sent to UK by the then government of Mysore as cultural delegates. They were in London for 2 years, teaching, lecturing, and dancing under the banner of Asian Music Circle. They choreographed 4 dance dramas with the help of the local professional dancers and the students they had trained during their stay there. Their production, The Temptation of Buddha, was so successful that they were invited by the Anglo-American Dance Company in New York to choreograph the same dance drama for their troupe. After their assignment in New York, they traveled all over the USA up to Hawaii for 4 months, traveling far and wide, giving lectures, TV shows, and returning to India via the Far East, Hong Kong, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, and Colombo, fulfilling all artistic engagements. Since their return from the world tour, which lasted 3 years, they composed many new creations which they themselves danced and later taught their students. In their own mini dance studio, Mahamaya, built in 1973, they taught many local as well as international students of different nationalities. Their Mahamaya studio is mentioned in A Pilgrim's Guide to Planet Earth, A Traveler's Handbook, and New Age Directory published by Spiritual Community Publications, California, Wildwood House, London. This story is only a very brief account of the accomplishments and contributions of the renowned dance couple, along with the numerous awards and titles they were conferred with. Inspired by their life, their students have set up an endowment program in their fond memory. This program aims at encouraging upcoming dedicated dancers and propagating the dance form by means of offering them scholarships and teaching them the choreographies of their guru every year. This year, the recipient of Srimati UK Chandrabhaga Devi and Professor U.S. Krishna Rao Scholarship 2020 is a passionate Bharatanatyam dancer, Chandana N. Raju, trained under the guidance of Guru Nandini K. Mehta, Director of Nadam, Bangalore. Chandana presents the essence of Pandanallur style, noted for its grace. To say a little about her dance journey, she has participated in the World's Children's Prize held at Sweden, been a part of Mysore Dasara Festival, Rannotsava, and other shows hosted by the government of Karnataka. Chandana has been a part of Indian Dance Association, well known for its victory in fests and events across Bengaluru. She is versatile in other dance forms such as Kuchipudi, Indian contemporary, and folk styles of India. At present, she is pursuing visual arts at Chitrakala Parishad, Bangalore. Having introduced you all to the legends and the recipient of the scholarship in their memory, we introduce you today to the musicians who will be accompanying Chandana in her performance. In vocal, we have Vidwan Shri Nandakumar Unnikrishnan. On Natwangam, we have Vidwan Shri Praveen Kumar. On Mridangam, we have Vidwan Shri Narayan Swami. On the Veena, we have Vidwan Shri Shankar Raman. And on flute, we have Vidwan Shri Vivek Krishna. Without further ado, we will move on to the recital. Chandana will begin her performance today with an Alaripu.
The Alaripu, which beautifully translates the meaning of a flower bud, is the initial exemplary piece of performance that all the Bharatanatyam dancers learn and perform on stage in all types of classical dance recitals. It is an incantation piece personifying the offering of respects to the Almighty Himself, the Guru, and to all the gracious audiences. She will be presenting a Sankirna Triputa Alaripu. गजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे उपास्महे तक तोम दलंग कुतक दिक्कु दिमि तक तदिगिण तोम ता तेई ही तेई ताह त ता तेई ही तेई ताह त ताम ताम तेई तेई हित तेई ही तेई ही तेई तेई हित ताम ताम तेई तेई हित तेई ही तेई ही तेई तेई हित ताम 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 तेई ही तेई हित तेई 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 ही तेई हित ताम 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 तेई ही तेई हित तेई 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 ही तेई हित ताम दिताम तेई तते ताम दिताम तदिकिट तक 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 दित तक नक ता दित तक नक ताम दित
ditam te tate tam ditam tadikita taka tat dit taka nakata dit taka nakata taka nakata taka dit taka nakata dit taka nakata taka nakata tam tam te te yit tat te 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 yit tat tam tam te te yit tat te 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 yit tat tam 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 te hi te yit tat te 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 hi te yit tat tam 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 te hi te yit tat te 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 hi te yit tat tam ditam te tate tam ditam tadikita taka 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 tam tam te te hit tat te 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 hit tat tam 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 te hi tadikita taka te 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 hi tadikita taka tam 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 te hi tadikita taka te 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 hi tadikita taka tam ditam te tate tam ditam 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 tadikita taka tat dit taka naka jam tadikita taka taka tadikina tom taka dit taka naka jam tadikita taka taka tadikina tom taka tadikina tom taka diku tadikina tom ta te hi te ta ha ta te hi te ta ha digu taka digu taka digu taka digu taka taka digu taka digu taka digu taka digu taka digu taka digu taka taka digu taka digu taka digu taka digu taka digu taka digu taka taka digu taka digu taka tat dit taka tom dalang ku taka digu dimi taka tadikina tom ta te hi te ta ha ta te hi te ta ha ta te hi te ta ha tam After that mellifluous invocation and the graceful Alaripu, we will now move on to the Rudra Durga Stotram. 1984 is the year when Master U.S. Krishna Rao was on his yatra, visited the shrine of Mahadeva. He was so intimately inspired by the beauty of the temple, he documented this beautifully choreographed piece of art, dedicating it to the Supreme Being and also as a fragment of his travel evocation. okay Rudra, from the Rig Veda, is the complete manifestation of Lord Shiva. Although Rudra is destructive and cleansing in nature, he also has a contradicting side, a calm and a serene one who devours all the negativity and blesses his devoted bhakts with all their aspirations and prayers. Durga, the strongest feminine almighty, to whom the Anandi Lahari was composed as a tribute, is an extensive work seeking for mercy from the Lord herself. Having the Chaturbhuja, she is majestically seated on her Vahana, the lion. Rudra Stotram, Adhana Raga, Mishra Chaputala, and Durga Stotram, Sri Ranjani Raga, Aditala.
ഓം നമോ രുദ്രായ. ഓം ധീം ത ധീം ധീം താം തടാം ധാം തകുഢീ കുത തദരി ധീം തരീം ധീം ത ധീം ധീം താം തടാം ധാം തകുഢീ കുത തദരി ധീം തരീം ധീം ത ധീം ധീം താം തടാം ധാം തകുഢീ കുത തദരി ധീം തരീം ധീം ത ധീം ധീം താം തടാം ധാം തകുഢീ കുത തദരി ധീം തരീം ധീം ത ധീം ധീം താം തടാം ധാം തകുഢീ കുത തദരി ധീം തരീം ധീം ത ധീം ധീം താം തടാം ധാം തകുഢീ കുത തദരി ധീം തരീം ധീം ത ധീം ധീം താം തടാം ധാം തകുഢീ കുത തദരി ധീം തരീം ധീം ത ധീം ധീം താം തടാം ധാം തകുഢീ കുത തദരി ധീം തരീം ധീം ത ധീം ധീം താം തടാം ധാം തകുഢീ കുത തദരി ധീം തരീം താം തകണിക്ക് ജഗണിക്ക് താം തകണിക്ക് ജഗണിക്ക് താം തകണിക്ക് ജഗണിക്ക് താം. ഓം നമസ്തേ രുദ്രമന്യവ ഉദോത ഈശവേ നമഃ. ഓം നമസ്തേ രുദ്രമന്യവ ഉദോത ഈശവേ നമഃ. നമസ്തേ അസ്തു ധന്വനി ബാഹുഭ്യാം ഉദതേ നമഃ. നമസ്തേ അസ്തു ധന്വനി ബാഹുഭ്യാം ഉദതേ നമഃ. ഓം യസ്യ നിശ്വാസിതം വേദഃ വേദേഭ്യോ അഖില ജഗ നിർമ്മമേ തം അഹം വന്ദേ വിദ്യാതീർത്ഥം മഹേശ്വരോ. ധിത്ത ധണാങ്കുദണ്ണം ധീങ്കു ധീങ്കുത ധീങ്കുത ഡിം ഡിമ്മി ഡിം ഡിമി ഡിം ഡിമി ദ്രഗുതാം ദ്രഗു ദ്രഗു ദ്രഗുതാം. ധിത്ത ധണാങ്കുദണ്ണം ധീങ്കു ധീങ്കുത ധീങ്കുത ഡിം ഡിമ്മി ഡിം ഡിമി ഡിം ഡിമി ദ്രഗുതാം ദ്രഗു ദ്രഗു ദ്രഗുതാം. ധിത്ത ധണാങ്കുദണ്ണം ധീങ്കു ധീങ്കുത ധീങ്കുത ഡിം ഡിമ്മി ഡിം ഡിമി ഡിം ഡിമി ദ്രഗുതാം ദ്രഗു ദ്രഗു ദ്രഗുതാം. ധിത്ത ധണാങ്കുദണ്ണം ധീങ്കു ധീങ്കുത ധീങ്കുത ഡിം ഡിമ്മി ഡിം ഡിമി ഡിം ഡിമി ദ്രഗുതാം ദ്രഗു ദ്രഗു ദ്രഗുതാം. ധിത്ത ധണാങ്കുദണ്ണം ധിങ്കുത ധിങ്കുത ഡിം ഡിമി ഡിം ഡിമി ഡിം ഡിമി ദ്രഗുതാം ദ്രഗു ദ്രഗു ദ്രഗുതാം. ധിത്ത ധണാങ്കുദണ്ണം ധീങ്കു ധീങ്കുത ധീങ്കുത ഡിം ഡിമ്മി ഡിം ഡിമി ഡിം ഡിമി ദ്രഗുതാം ദ്രഗു ദ്രഗു ദ്രഗു. ധിത്ത ധിങ്കാങ്കുദണ്ണം ധീങ്കു ധീങ്കുത ധീങ്കുത ഡിം ഡിമ്മി ഡിം ഡിമി ഡിം ഡിമി ദ്രഗുതാം ദ്രഗു ദ്രഗു ദ്രഗു. ധിത്ത ധണാങ്കുദണ്ണം ധീങ്കു ധീങ്കുത ധീങ്കുത ഡിം ഡിമി ഡിം ഡിമി ഡിം ഡിമി ദ്രഗുതാം ദ്രഗു ദ്രഗു ദ്രഗു. ധണ്ണം ധണ്ണം ധൺ ധണ്ണം 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 ധൺ ധണ്ണം 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 ധൺ ധണ്ണം. യാതേ രുദ്ര ശിവ തനുര ഘോര പാപനാശിനി. യാതേ രുദ്ര ശിവ തനുര ഘോര പാപനാശിനി. ദയാനസ്തനുവാ
शान्तमय गिरिशन्ताभिचकाशिह तयानस्तनुवा शान्तमय गिरिशन्ताभिचकाशिह ॐ नमो रुद्राय ॐ नमो रुद्राय ॐ नमो रुद्राय तां तां धितां तधितां धिगितां धितां धनं तधिगि धिगि धिगितां तां तां धितां तधितां धिगितां धितां धनं तधिगि धिगि धिगितां तां तां धितां तधितां धिगितां धितां धनं तधिगि धिगि धिगितां तां तां धितां तधितां धिगितां धितां धनं तधिगि धिगि धिगितां तां तां धितां तधितां धिगितां धितां धनं तधिगितां धिगितां तां तां धितां तधितां धिगितां धितां धनं तधिगि धिगि धिगितां तां तां धितां तधितां धिगितां धितां धनं तधिगि धिगि धिगितां ॐ धिमि धिं धिमि नां धिमि तं धिमि धिगि धिगि धितां तधिगितां धिगितां ॐ धिमि धिं धिमि तां धिमि नं धिमि धिगि धिगि धितां तधिगितां धिगितां ॐ धिमि धिं धिमि तां धिमि नं धिमि धिगि धिगि धितां तधिगितां धिगितां ॐ धिमि धिं धिमि तरिगिडदग धितां तरिगिडदग धितां तरिगिडदग धितां तां तरिगिडदग धितां तां तरिगिडदग धितां तां तरिगिडदग धितां तां तरिगिडदग धित्ता 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 गिडदग धी धित्ता 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 गिडदग धी धित्ता 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 गिडदग दुर्गा भगवती भद्रे जयेतं ध्यायते जगत् 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 दुर्गा भगवती भद्रे सिंहस्ता शशिशेखरा मरगता प्रख्यैः चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्र शरांश ददति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता मुक्ताङ्गद हार कंकणारण काञ्चीरण नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत् कुण्डल महान्तं विश्वासौ तव चरण पङ्केरुहयुगे महान्तं विश्वासौ तव चरण पङ्केरुहयुगे निधाय अन्यनैवाश्रित महामया देवता मुने निधाय अन्यनैवाश्रित महामया देवता मुने तथापि वच्चेतु
धीमहि न जायते सदयं तथापि त्वच्चेतो धीमहि न जायते सदयं निरालम्बोदरजननी गौयामि शरणो निरालम्बोदरजननी गौयामि शरणो दुर्गा भगवती भद्रे जयेदं ध्यायते जगत् 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 दुर्गा भगवती दुर्गा भगवती दुर्गा भगवती Before the next performance, we would like to thank the Bharati Vidya Bhavan for the venue, Shali.com for live streaming the event, Shri Srivatsa Chandalya for photography, Shri Nagaraj TM for light design, and Shri Chandru for stage design and sound control. Having witnessed the beautiful confluence of Rudra and Durga, we will continue to sing and dance in praise of the Divine Feminine through a Kirtani, Shringara Lahari, the wave of loveliness, one who grants comfort to those who depend on her. She who is the nectar of happiness from the lotus flower of music, graceful, merciful, and dancing with her auspicious limbs. One who appreciates soft music, fulfills our wishes compassionately. One whose soft feet are the youthful boat giving out reddish light, who wears charming qualities as ornaments, who is served by the Devas, worshipped by lotus-like words of Lingaraja. She will present now the Shringara Lahari, set to Raga Nilambari and Aditala. Shringara Lahari Shrita Jana Shubhakari 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 Shrita Jana Shubhakari
शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी शृंगार लहरी श्रुत जन शुभ करी शृंगार लहरी श्रुत जन शुभ करी शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी शृंगार लहरी श्रुत जन शुभ करी शृंगार लहरी श्रुत जन शुभ करी शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी शृंगार लहरी शृंगार लहरी श्रुत जन शुभ करी शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी शृंगार लहरी श्रुत जन शुभ करी शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी शृंगार लहरी श्रुत जन शुभ करी शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी शृंगार लहरी आश्रित जन शुभ करी संगीत हो जा आनंद संगीत बोध आनंद मद माधुरी मध मधुकरी मंगलांगी मदनारी मनोहरी मामव मद माधुरी मद मधुकरी मंगलांगी मदनारी मनोहरी मामवसा रि स नि प सा नि प म ग म प
గమ ప సాని ప గమ పని సరి సని సాని పమ పని పమ పమ గమ రి గరి పమ గమ పని సాసని బని ని పమ పమ గ మమ గ సమ గ పమ ని ప సాని పమ గ మ పని సా సాసని బని ని పమ పమ గ మమ గ మ గ పమ ని ప సాని పమ గ మ పని గ ని ప గ పమ గ పమ గ ని పమ గ సాని పమ గ రి సని పమ గ మ పని आश्रित जन शुभ करि वदन शशिकलांकित मृगमद तिलके विभुदावली नायिके वदन शशिकलांकित मृगमद तिलके विभुदावली नायिके मदन वैरि चुंबन समुदित पुलके मदन वैरि चुंबन समुदित पुलके मृदुल गान रसिके धृतचारिके सदय में हृदय कैरव चंद्रिके मृदुल गान रसिके धृतचारिके सदय में हृदय कैरव चंद्रिके नी प सानी प म ग म प ग म प सानी प ग म प नि स ति स नि सानी प म नि प म प म ग म रि ग रि प म ग म प नि स स नि प म प प म ग म ग स म ग प म नि प सानी प म ग म प नि प ग प प म ग स प म ग स नि प म ग स सानी प म ग स रि स नि प म ग म प नि शृंगार हरि आश्रित जन शुभ करि शृंगार लहरी अंगजारी हृदयंगमतर हसिते अखिलागम सन्मुखे अंगजारी हृदयंगमतर हसिते अखिलागम सन्मुखे भृंगचिपुर करुणारस पर भरिते भृंगचिपुर करुणारस पर भरिते तुंग जगण ललिते सुरसेविते लिंगराज वचनाभुज पूजित तुंग जगण ललिते सुरसेविते लिंगराज वचनाभुज पूजिते सा रे सनि प सानि प म ग म प ग म प सानि प ग म प नि स ति स नि सानि प म प नि प म प म ग म रि ग रि प म ग म प नि स स नि प नि प म प प म ग म ग स म ग प म नि प सा नि प म ग म प नि प द प प म ग स प म ग स नि प म ग स
సాని పమగ రి సని పమగ మపని శృంగారి ఆశ్రిత జన శుభకరి శృంగారి श्रुत जन शुभकरी शृंगार लहरी Ladies and gentlemen, can we have another round of applause for that elan, poise, and the nuanced presentation? From the extremely graceful and feminine Shringara Lahari, we now move into the world of Ashtapadis, a collection of Sanskrit hymns of the Gita Govinda, composed by Jayadeva in the 12th century. The Ashtapadis, which describe the beauty of Lord Krishna and the love between Krishna and the gopis, are considered a masterpiece in esoteric spirituality and the theme of divine romance. This piece describes Krishna, whose face is charming even during the absence of natural light, spreading fragrance of sandal paste on his limbs, dressed with the Pitambara. He is decorated by the Vanamala. Radha Saki witnesses Gopikas dancing along with Krishna, considering him as their love. Angry and upset, Radha does not want to express her love to him at the first sight. But blessed are those who enjoy these lines written by Jayadeva. Presenting Chandana Charchita, set to Raga Mohana and Aditala. Ah
ഹരി 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 മുഗ്ധ വധൂനി കരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളി പരേ അനേക നാരി പരിരംഭ സംഭ്രമം സ്ഫുരൻ മനോഹാരി വിലാലസ ലാലസ മുരാരി മാരാ ഉപദർശയന്തി സംസഖി സമയം പുനരാ രാധികാ 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 ചന്ദന ചർച്ചിത നീലകളേബര പീതവസന വനമാലി ചന്ദന ചർച്ചിത നീലകളേബര പീതവസന വനമാലി കേളിച്ചലൻ മണി കുണ്ടല മണ്ഡിത ഗണ്ഡയുഗ സ്മിത ചാലി കേളിച്ചലൻ മണി കുണ്ടല മണ്ഡിത ഗണ്ഡയുഗ സ്മിത ചാലി ഹരിരിഹ മോധവധൂനി കരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളി പരേ ഹരിരിഹ മോധവധൂനി കരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളി പരേ ഹരിരിഹ മോധവധൂനി കരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളി പരേ ഹരിരിഹ മൂർഖവധൂനി 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 കരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളി പരേ പീനപയോധര ഭാര ഭരേണ ഹരിം പരിരഭ്യ സദാ പീനപയോധര ഭാര ഭരേണ ഹരിം പരിരഭ്യ സദാ ഗോപവധൂരോ ഗായതി കാചിദുദൽചിത പഞ്ചമരാ ഗോപവധൂരോ ഗായതി കാചിദുദൽചിത പഞ്ചമരാഗം ഹരിരിഹ മൂർധവ
वधूनि करे विलासिनि विलसति केलिपरे हरिरिह मुग्ध वधूनि करे विलासिनि विलसति केलिपरे हरिरिह मुग्ध वधूनि करे विलासिनि विलसति केलिपरे हरिरिह मुग्ध वधूनि करे विलासिनि विलसति केलिपरे कापि विलास विलोल विलोचन खेलन जनित मनोजन कापि विलास विलोल विलोचन खेलन जनित ध्यायति मुग्ध वधूरथिकं मधुसूदनवदन सरोजं ध्यायति 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 हरिरिह मुग्ध वधूनि करे विलासिनि विलसति केलिपरे 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 श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि रमयति कामपि श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि रमयति कामपि पश्यति सस्मित चारुतराम परामनुगच्छति पश्यति सस्मित चारुतराम अपरामनुगच्छति हरिरिह मुग्ध वधूनि करे विलासिनि विलसति केलिपरे 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 श्रीजयदेव भणितमिदमद्भुत केशव केलि रहस्यम् श्रीजयदेव भणितमिदमद्भुत केशव केलि रहस्यम् वृन्दावन विपिने
चरितं वितनोतु शुभानि यशस्वी बृन्दावन विपिने चरितं वितनोतु शुभानि यशस्यो हरे 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 Before we move further, we would like to share with you that this presentation marks a profound sense of acknowledgement and encouragement for Chandana and her pursuit of the art form. She would like to express her gratitude towards her parents and gurus before her final solo performance. Namaste to all the art lovers present here today. Dancing has been a major part of my life. It is the purest expression of every emotion that may be physically and spiritually. The first person who introduced me to dancing was my grandmother. She always wished and looked forward to be a dancer. Now, she fulfills her dreams through me as I'm dancing. Dance has helped me travel through various cultures and traditions. I strongly believe that Bharatanatyam in itself is a beautiful art form. NADAM, an acronym of Nartan Academy of Dance and Music, is a company that has its own performing unit specialized in classical and folk dance forms of India. I'm extremely blessed to be a part of NADAM family. More than the art form, it's the dancing artist that makes us fall in love. It is Guru Nandini K. Mehta who's my inspiration. She picked me up, dusted me off, and polished me to be the person that I am today. I am fortunate enough to have learnt under her guidance from the past 12 years. I'm very lucky and privileged to have an encouraging family and friends who've always motivated me to work on myself and to bring out the best in me. I'm very grateful to Bharatiya Vidya Bhavan and Mahamaya for giving me an opportunity to perform Shri U.S. Krishna Rao and Srimati Chandrabhaga Devi's compositions as a special part of endowment program held every year as Guru Vandana. It's very kind of Srimati Gayatri Reddy for sponsoring the show. Big thanks to the musicians who worked equally well even during this pandemic. And they've brought a special charm to the stage by their magical music. Last but not the least, I would like to thank Mr. Nagaraju with the lights and the sound system. And thank you all for being such graceful audiences. Thank you. After that moment of poignant expression, we will bounce back to the mysterious world of Lord Krishna. Chandana's final solo performance is picked from the Pillari Gites by Purandara Dasa. Lord Krishna, as a baby, defeats demon Kalinga, dancing over his head with his tiny, tender feet with great force. In the skies, all the Devatas together started praying to him. Apsaras like Rambe, Urvashi, started dancing the Bharatanatyam. Devatas showered flowers on him. All the gopis sang in praise of the Lord. Nagakannikas
begged for mercy in various forms, Asuras, seeing the scene, fled in all directions, together proving that Krishna cannot be any normal young child. He is Lord Purandara Vithala, who listens to the prayers of his bhaktas. Presenting Adidanu Ranga, set to Raga Arabhi and Aditala. ಆಡಿದನು ಆಡಿದನು ರಂಗ ಆಡಿದನು ರಂಗ ಆಡಿದನು ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಹಣೆಯಲಿ ಆಡಿದನು ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಭಣೆಯಲಿ ಆಡಿದನು ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಹಣೆಯಲಿ 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 ಆಡಿದನು ರಂಗ ಆಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದವರಗಳ ನೀಡುತ್ತಲೀ ದಯ ಮಾಡುತ್ತಲೀ ನಲಿದಾಡುತ್ತಲೀ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತ್ತಲೀ ಆಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದವರಗಳ ನೀಡುತ್ತಲೀ ದಯ ಮಾಡುತ್ತಲೀ ನಲಿದಾಡುತ್ತಲೀ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತ್ತಲೀ ತದ್ದಿತ್ತ ಧೀಂತ ತಧಿಮಿತ ಕಿಟತ ತಗ ತಗ ಗಣುತ ತದಿಮಿತ ತತ ತಧೀತ ಧೀಂತ ತಧಿಮಿತ ಕಿಟತ ತಗ ತಗ ಗಣುತ ತಧಿಮಿತ ತತ ಜಂತರಿ ಕಿಡತಗತ ಧಿತ್ತರಿ ಕಿಡತಗತೈ ಜಂತರಿ ಕಿಡತಗತ ನಂತರಿ ಕಿಡತಗತೈ ತಾಂ ತಾಂ ತದಿಮಿತ ಕಿಡತಗ ಧೀಂ ಧೀಂತ ತದಿಮಿತ ಕಿಡತಗತ ಧೀಂತ ತದಿಗಿಣದೋಂ ತಧೀಂತ ತದಿಗಿಣದೋಂ ತಕ್ಕಡತಗ ತರಿಗಿಣದೋಂ ಆಡಿದನು ರಂಗ ರಂಗ ಅಂಬುರುಹೋದ್ಭವ ಅಖಿಲ ಸುರರು ಕೂಡಿ ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ನಿಂದವರ್ ಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುರುಹೋದ್ಭವ ಅಖಿಲ ಸುರರು ಕೂಡಿ ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ನಿಂದವರ್ ಸ್ತುತಿಸಿ ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿಯ ರಮಣೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಚಂದದಿ ಭರತ ನಾಟ್ಯವ ಮಾಡುತ್ತ ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ರಮಣೀಯರೆಲ್ಲರೂ
ಚಂದದಿ ಭರತ ನಾಟ್ಯವ ಮಾಡುತ್ತ ಎಂತಕ ತಕ ಧಿಮಿ ತಧಿಗಿಣ ತೋಮೆಗ ಜಂತೆ ತಾಳದಿ ಇಂದುರು ನೋಟಿಸೆ ಚಂತಕ ತಕ ಧಿಮಿ ತಧಿಗಿಣ ತೋಮೆಗ ಜಂತೆ ತಾಳದಿ ಇಂದುರು ನೋಟಿಸೆ ತಮ ಪದ ಸರಿ ಎಂಬ ಧ್ವನಿಯೆಂದು ನಾರದ ತುಂಗುರು ಗಾನವ ಮಾಡಲು ಧಮ ಪಪ ದಸರಿ ಎಂಬ ಧ್ವನಿಯೆಂದು ನಾರದ ತುಂಗುರು ಗಾನವ ಮಾಡಲು ನಂದಿಯು ಮದಳೆ ಚಂದದಿ ಹಾಕಲು ನಂದಿಯು ಮದಳೆ ಚಂದದಿ ಹಾಕಲು ಹಾಡಿದ ಹಣವ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಲವ ಕೈ ಪಿಡಿದು ಫಲಫಲಿಸುತ್ತ ನಾಟ್ಯವ ಮಾಡಿ ಹಣವ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಲವ ಕೈ ಪಿಡಿದು ಫಲಫಲಿಸುತ್ತ ನಾಟ್ಯವ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಂತೆ ಪೊಳೆಯುವ ಗುವದೊಳು ಚಲಿಸುವ ನೀಲಾಕೇಶಗಳಾಡಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಂತೆ ಪೊರೆಯುವ ಗುವದೊಳು ಚಲಿಸುವ ನೀಲಾಕೇಶಗಳಾಡಿ ಕಾಲಲಂತುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲು ಘಲು ರೆನ್ನುತ್ತ ಹುಡುಗ ಜೆ ಘಂಟೆಗಳಾಡಿ ಕಾಲಲಂತುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲು ಘಲು ರೆನ್ನುತ್ತ ಹುಡುಗ ಜೆ ಘಂಟೆಗಳಾಡಿ ದುಷ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭಾರದಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವರಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದುಷ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭಾರದಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವರಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮೆಟ್ಟಿದನು ತದಿನಿ ತದಿಯನುತ ಮೆಟ್ಟಿದನು ತದಿನಿ ತದಿಯನುತ ಆಡಿದನು ಸುರರು ಪುಷ್ಪವ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯಲು ಸುದತಿಯರೆಲ್ಲದು ಚಂದದಿ ಪಾಡಲು ಸುರರು ಪುಷ್ಪವ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯಲು ಸುದತಿಯರೆಲ್ಲರು ಚಂದದಿ ಪಾಡಲು ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ನಾಥನ ಬೇಡಲು ನಾನಾ ವಿಧದಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ನಾಥನ ಬೇಡಲು ನಾನಾ ವಿಧದಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು ರಕ್ಕಸರೆಲ್ಲರೂ ಕಸವನೆ ಕಂಡು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಲು ರಕ್ಕಸರೆಲ್ಲರೂ ಕಸವನೆ ಕಂಡು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಲು ಚಿಕ್ಕವನಿವನಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬೇಗ ಯಶೋದೆ ಚಿಕ್ಕವನಿವನಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬೇಗ ಯಶೋದೆ ಬಿಂಕದುಳೇಟಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಿಂಕದುಳೇಟಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಡಿದನು ತಧಿ ತಧೀಂ ತದಕಧಿ ತಕಿಟದ ತದಿಗದ ಜನುತ ತಧಿಮಿತ ತತಾಂ ತಧಿ ತಧೀಂ ತದಧಿಮಿತ ಗಿಟದ ತಗತಕ ಜನುತ ತಧಿಮಿತ ತತಾಂ ಜಂ ತರಿ ಗಿಡ ತಗತಾಂ ಧಿತ್ತರಿ ಗಿಡ ತಗದೈ ಜಂ ತರಿ ಗಿಡ ತಗತಾಂ ನಂ ತರಿ ಗಿಡ ತಗದೈ ತಾಂ ತಾಂ ತದಿಮಿತ ಗಿಡ ತಗದೀಂತಿ ತದಿಮಿತ ಗಿಡ ತಗತ ಧೀಂತ ತದಿಗಿಣದೊಂ ತದ್ಧೀಂತ ತದಿಗಿಣದೊಂ ತಕ್ಕದಗದರಿಗದೊಂ ಆಡಿದನು ರಂಗ ಭೂತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಯುಗನ ಪಣಯಲಿ ಆಡಿದನು ರಂಗ ರಂಗ
second half of this program is a duet recital by the disciples of Guru Nandini K. Mehta, Nadam, by Chandana Raju and Vaibhavi Shukla. Their first duet presentation is an ode to Goddess Saraswati with a beautiful kriti, Shringapuradheshwari Sharade. This is a beautiful kriti composed by A.V. Krishnamachar, dedicated to the mother of Shruti and Laya, the doyen of all arts, bestower of boons, Devi Saraswati. She is the presiding deity of Shringapura, Sringeri, whose feet resemble the delicate lotus, who is worshipped by Shiva himself. She, who is the embodiment of music, poetry, and beauty. Presenting Shringapuradheshwari in Raga Kalyani, set to Aditala. शृंगपुराधीश्वरी शारदे 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 शृंगपुराधीश्वरी शारदे शृंगपुराधीश्वरी शारदे शृंगपुराधीश्वरी शारदे शुभमंगले सर्वाभीष्टप्रदे शृंगपुराधीश्वरी शारदे शुभमंगले सर्वाभीष्टप्रदे शृंगपुराधीश्वरी शारदे शुभमंगले सर्वाभीष्टप्रदे शृंगपुराधीश्वरी शारदे शंकर सन्नुते श्रीपद्मचरणे शंकर सन्नुते श्रीपद्मचरणे शंकर सन्नुते श्रीपद्मचरणे शंकर सन्नुते श्रीपद्मचरणे सकल कला विशारदे सकल कला विशारदे सलहिन्न ताये सलहिन्न ताये सम
त्रिपुराधीश्वरी शारदे शुभमङ्गले सर्वाभीष्टप्रदे शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे ಕರುಣಿಸಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಕರುಣಿಸಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ 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 ಕರುಣಿಸಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಕರುಣಿಸಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಕಮನೀಯ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸುಪೂಜಿತೆ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಧ ni sa sa ni da pa ma ga re sa ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಧ ni sa sa ni da pa ma ga re sa ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಧ ni sa ni da pa ma ga re sa ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಧ ni sa ni da pa ma ga re ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಧ ni sa ni da pa ma ಪ ಧ ni sa ಗಮನೀಯ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸುಪೂಜಿತ ಕಾವ್ಯಗಾನ ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಕಾವ್ಯಗಾನ ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಕಾಮಿತದಾಯಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜನನಿ ಕಾಮಿತದಾಯಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜನನಿ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಲೆ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೆ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ 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 The next piece they will be presenting is a Todiya Mangalam. Jaya Janaki Ramana is a kirtane composed by Sri Bhadrachala Ramdas in Sanskrit, which praises the Lord of Janaki, the protector of Vibhishana, the one whose feet are like the lotus flower, Bhagwan Sri Ram. He destroys all evil and bestows boons. He dispels darkness. He is the repository of kindness and empathy. He is the Savior. He is an incarnation of the Almighty, the one who resides on the Venkatagiri. Plays the melodious flute, lotus-eyed Bhagwan Vishnu. Victory to Bhagwan Rama, Jaya Janaki Ramana. A Todiya Mangalam set to Ragamalika and Talamalika.
जय जानकी रमण जय विभीषण शरण जय सरोरुह चरण जय दीन करुणा जय 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 जानकी रमण जय विभीषण शरण जय सरोरुह चरण जय दीन करुणा जय 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 जानकी रमण जय विभीषण शरण जय सरोरुह चरण जय दीन करुणा जय 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 जानकी रमण जय विभीषण शरण जय सरोरुह चरण जय दीन करुणा जय 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 जानकी रमण जय विभीषण शरण जय सरोरुह चरण जय दीन करुणा जय 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 लोक शरण्य जय भक्त कारुण्य जय दिव्य लावण्य जय जगतुल्या जय 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 लोक शरण्य जय भक्त कारुण्य जय दिव्य लावण्य जय जगतुल्या जय जय धिकड़ तक धिकड़ तक दल्लं कुतटिं गिण्णतो धित्तं गिण्णत कुंदरिगिड बगजं तद्धित्तं गिण्णत कुंदरिगिड बगजं धित्तं गिण्णत कुंदरिगिड बगजं तद्धित्तं गिण्णत कुंदरिगिड बगजं ता दिं gi na tum ta ding 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 gi na tum शरणु शरणु सुरेंद्र सन्नुत शरणु श्री सतिवल्लभ शरणु शरणु सुरेंद्र सन्नुत शरणु श्री सतिवल्लभ शरणु शरणु सुरेंद्र सन्नुत शरणु श्री सतिवल्लभ शरणु राक्षस गर्व सागर शरणु वेंकटनायक शरणु राक्षस गर्व सागर शरणु वेंकटनायक स्वामी श्री रघुनायक स्वामी श्री रघुनायक विजय वेंकट नायक विजय वेंकट नायक शरणु 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 धिकड़ तक दल्लं कुतों तक तद्धि गिण्णतों ता ता तद्धति ता ता तद्दण्ड ता ता तज्जुण्डु ता ता तद्दिमि ता तद्धति ता तद्दण्ड ता तज्जुण्डु ता तद्दिमि तद्धति दण्ड तज्जुण्डु तद्दिमि तद्दिं गिण्णतों तक तद्दिं गिण्णतों तक दिक्कु तद्दिं गिण्णतों मुरहर नगधर मुकुंद माधव गरुड गमन पंकजनाभा मुरहर नगधर मुकुंद माधव गरुड गमन पंकजनाभा मुरहर नगधर मुकुंद माधव गरुड गमन पंकजनाभा परम पुरुष भवभञ्जन केशव नरमृग शरीर नमो नमः परम पुरुष भवभञ्जन केशव नरमृग शरीर नमो नमो देव नारायण ते नमो नमो देव
സന്മുത നമോ നമോ നാരായണതേ നമോ നമോ ദേവ നാരദ സന്മുത ദളങ്കു തക്ക ദിക്കു തക്ക തതി കിണ്ണത്തോം ദളങ്കുതോം തക്ക തദ്ദിത്ത കിടതകടകടോം തക്ക ദളങ്കുതോം തക്ക തദ്ദിത്തൈ കിടതകടകടോം ദളങ്കുതോം കിടതകടകടോം ദളങ്കുതോം കിടതകടകടോം തദ്ദിത്തളങ്കുതോം കിടതകടകടോം 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 ദേവേശ ഗണാരാധിത ദിവ്യാംബുജപാദ ശ്രീ വെങ്കടഗിരി നായക ശ്രീശാചരിക ദേവേശ ഗണാരാധിത ദിവ്യാംബുജപാദ ശ്രീ വെങ്കടഗിരി നായക ശ്രീശാചരിക ദേവേശ ഗണാരാധിത ദിവ്യാംബുജപാദ ശ്രീ വെങ്കടഗിരി നായക ശ്രീശാചരിക കലിമാനുഷ കലുഷപര കമനീയ സുതീർത്ഥേ അലമേലു മോഹന മൂർത്തി ഹെച്ചരിക കലിമാനുഷ കലുഷപര കമനീയ സുതീർത്ഥേ അലമേലു മോഹന മൂർത്തി ഹെച്ചരിക ദളങ്കുതോം കിടതകടകടോം താകുദണ്ണം ദരിത തതകുദണ്ണം ദരിതൈ താകുദണ്ണം ദരിത തതകുദണ്ണം ദരിതൈ താകുദണ്ണം ദരിത തതകുദണ്ണം ദരിത കുദണ്ണ കുഗിണ്ണ തക്ക ദിക്കു കിടതകടകടോം തക്ക ദിക്കു കിടതകടകടോം തക്ക ദിക്കു കിടതകടകടോം മാധവ ഭവനുതേ ജയമംഗളോ മാധവ ഭവനുതേ ജയമംഗളോ ജയ മാധവ ഭവനുതേ ജയമംഗളോ മധുമുരഹരതേ മംഗളോ ഗോപാല മധുമുരഹരതേ മംഗളോ ഗോപാല മാധവ ഭവനുതേ ജയമംഗളോ ഓ മാധവ ഭവനുതേ ജയമംഗളോ മാധവ ഭവനുതേ ജയമംഗളോ അരവിന്ദലോചന അഘബൃന്ദ മോചന അരവിന്ദലോചന അഘബൃന്ദ മോചന സുരബൃന്ദ വന്ദിത ജയമംഗളോ ഗോപാല സുരബൃന്ദ വന്ദിത ജയമംഗളോ ഗോപാല മാധവ ഭവനുതേ ജയമംഗളോ ഓ മാധവ ഭവനുതേ ജയമംഗളോ ഗോപാല മാധവ ഭവനുതേ ജയമംഗളോ ഗോപാല മംഗളോ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ The next piece is a solo presentation by Vaibhavi Shukla, a very prominent Shabdam in Bharatanatyam, in which Bhagwan Shri Krishna
is compared to a magician who is playing his flute, which is not heard by anyone, neither his parents or other cowboys, but only to the gopikas, who are mesmerized by its melody. Little Krishna has tiny curls delicately falling on his forehead and cheeks. At this time, his face is radiant like flames. His lips are like pink corals. His beautiful little fingers caress the flute. Sweat falls like pearls on his dark and attractive eyebrows. Eyes are shaped like the lotus. He lifts the Govardhan Parvat on his little fingers, presenting Ayar Sharir in Ragamalika, set to Tala Mishra Chapu. Tatayate tatata Tatayate tatata Tatayate tatata Tatayate tatata Dalankutam tadiginadum dadanadum ganadajanu janu dhimi tato danakina dadhimi dhimi kita ta te tatata Ayar Sharir அறிந்திடாமலும் அன்னை தந்தையர் தெரிந்திடாமலும் நேயர் கோபியர் நெஞ்சம் கவர்ந்திட மாயவன் குழலூதுர Ayar Sharir அறிந்திடாமலும் அன்னை தந்தையர் தெரிந்திடாமலும் நேயர் கோபியர் நெஞ்சம் கவர்ந்திட மாயவன் குழலூதுர Ayar Sharir அறிந்திடாமலும் அன்னை தந்தையர் தெரிந்திடாமலும் நேயர் கோபியர் நெஞ்சம் கவர்ந்திட மாயவன் குழலூதுர Ayar Sharir அறிந்திடாமலும் அன்னை தந்தையர் தெரிந்திடாமலும் நேயர் கோபியர் நெஞ்சம் கவர்ந்திட மாயவன் குழலூதுர Ayar Sharir அறிந்திடாமலும் அன்னை தந்தையர் தெரிந்திடாமலும் நேயர் கோபியர் நெஞ்சம் கவர்ந்திட மாயவன் குழலூதுர மாயவன் குழலூதுர Dalankutam tadiginadum dadana dandana tajanu janu dhimiratom danakina ததிமி திமிக்கிட சுருண்டிருண்ட அக்குழல்கள செய்திட சுந்தர முகம் துலங்கிட சுருண்டிருண்ட அக்குழல்கள செய்திட சுந்தர முகம் துலங்கிட மருண்ட மானினம் மேதை
மாயவன் குழலூதுரா சுருண்டிருண்ட குழகள செய்திட சுந்தர முகம் துலங்கிட சுருண்டிருண்ட குழகள செய்திட சுந்தர முகம் துலங்கிட மருண்ட மானினம் மேதை மறந்திட்ட மாயவன் குழலூதுரா மேதை மறந்திட்ட மாயவன் குழலூதுரா பவழவாயின் குழலூதுரா பவழவாயின் குழலூதுரா பவழவாயன் குழலூதுரா தளங்குதம் ததிகினதும் ததன துந்தன தஜனு ஜனு திமி ததோம் தனகிட ததிமி திமி கிட சிறு விரல்கள் ஆக்குழலை தழுவிட செங்கமல கண் சாய்த்திட சிறு விரல்கள் ஆக்குழலை தழுவிட செங்கமல கண் சாய்த்திட குருவியர்வை ஆப்புருவம் நெருங்கிட கோபாலன் குழலூதுரா குருவியர்வை ஆப்புருவம் நெருங்கிட கோபாலன் குழலூதுரா எங்கள் பாலன் குழலூதுரா எங்கள் பாலன் குழலூதுரா எங்கள் பாலன் குழலூதுரா தளங்குதும் ததிகினதும் ததன தஜனு ஜனு திமி தோம் தனகின ததிமி திமி கிட கோவிந்தன் குழல் கீதநாதமும் கோபியர் செவி சாய்த்திட கோவிந்தன் குழல் கீதநாதமும் கோபியர் செவி சாய்த்திட மோகம் கொண்டோடி வேகமாய் வர கண்ணனை தியானம் செய்குறா மோகம் கொண்டோடி வேகமாய் வர கண்ணனை தியானம் செய்குறா கண்ணனை தியானம் செய்குறா கமல கண்ணனை தியானம் செய்குறா கமல கண்ணனை தியானம் செய்குறா தளங்குதம் ததிகினதும் தத்தின்னம் தகுந்தரிகிட தக தகதின்னம் தகுந்தரிகிட தகதின்னம் நம் கிட தக தளங்குதம் தரிகிடதும் தாத்தையாத்தே தத்ததா தாத்தையாதே தத்ததா We have arrived at the concluding piece with an astounding Tilana composed by Sri Bal Murli Krishna in Brindavani Raga, who describes in the Charna the intoxicating beauty of Lord Krishna. His charm surrounds us as our conscience emerges with him inseparably like water and milk. The universe
comprising of movable and immovable creatures, is thrilled with joy by the soft and sweet sound of his flute. Brindavani Tillana, set to Aditala. ധീം തനന ധൃതില്ലന തില്ലാനന ധൃതി 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 തനന ധൃതില്ലന തില്ലാനന ധൃതി 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 നാധൃതി തനന ധൃതില്ലന തില്ലാനന ധൃതി തനന ധൃതില്ലന തില്ലാനന ധൃതി നാധൃതി നാധൃതീം നാധൃതീം തനന തില്ലന തില്ലാനന ധൃതി നാധൃതി നാധൃതീം നാധൃതീം തനന തില്ലന തില്ലാനന ധൃതി നാധൃതീം 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 തനന തില്ലന തില്ലാനന ധൃതി നാധൃതീം 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 തനന തില്ലന തില്ലാനന ധൃതി നാദ്രതീം 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 തനന തില്ലന തില്ലാനന ധൃതി നാദ്രതീം 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 തനന തില്ലന തില്ലാനന ധൃതി നാദ്രതീം 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 തനന തില്ലന തില്ലാനന ധൃതി 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 നാദ്രതീം തില്ലന തില്ലാനന ധൃതി നാദ്രതീം 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 തനന തില്ലന തില്ലാനന ധൃതി നാദ്രതീം 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 തനന തില്ലന തില്ലാനന ധൃതി നാദ്രതീം 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 തനന തില്ലന തില്ലാനന ധൃതി നാദ്രതീം നാദ്രതീം നാദ്രതീം
నాదృది 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 తననద తిల్లన తిల్లన నాదృది 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 తనన తిల్లన తిల్లన నాదృది ధృతి నాదృది నాదృది తనన తిల్లన తిల్లన నాదృది నాదృధి 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 తననధ తిల్లన తిల్లన నాదృధి 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 నాది నా తనది జన తకి తజం తనో తజం తజం తకి తజం తకి తజం తకి నాదృధి నాది తగిట జోతను తజం తగిట తగిట నాదృధి తననద తిల్లన తిల్లన నాదృధి 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 తననద తిల్లన తిల్లన నాదృధి సొగసులూర హొయలు కోరిని దరి చేరితిని నీర క్షీర న్యాయమై మై మరచి సకల చరాచర మెల్ల పులకించి తీయని హాయని పించు చిరురవళిని మురళి మాధురిని మురళి మాధురి మురళి మాధురి తీయని సొగసులూర హొయలు కోరి చేరితిని నీర క్షీర న్యాయమై మై మరచి సకల చరాచర మెల్ల పులకించి తీయని హాయని ఇంచు చిరురవళిని మురళి మాధురిని మురళి మాధురిని మురళి మాధురి నాదృధి నాదీన కరదిరన తకిట జోతను తజం తకిట 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 నాదృధి నాదీన తకిట జోతను తకిట తకిట నాదృధి తననద తిల్లన నాదృధి 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 తననద తిల్లన తిల్లన నాదృధి 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 తననద తిల్లన తిల్లన నాదృధి 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 తననద తిల్లన తిల్లన నాదృధి 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 పవమాన సుతుడు పడు పదార విల్దములకు నామ రూపములకు జయ మంగళం రాజీవ నయన రాజాది వినూతమైన వినామ
రూపములకు నిత్య జయ మంగళం మంగళం మంగళం. As we have arrived at the end of the program, a word for our stellar accompanists. On vocal, Vidwan Nandakumar Unnikrishnan. On Natuvangam, Vidwan Praveen Kumar. On Mridangam, Vidwan Narayan Swami. On the Veena, Vidwan Shankar Raman. And on the flute, Vidwan Vivek Krishna. Lastly, we would like to thank all the art enthusiasts for taking to the virtual platform with changing circumstances gracefully. Hoping to perform to live audience soon, here's Mahamaya and Nadam wishing you all a happy and healthy new year. Thank you. We would like to present a small token of our love and gratitude to the stellar accompanists today. Vidwan Praveen Kumar. Vidwan Nandakumar Unnikrishnan. Vidwan Narayan Swami. Vidwan Shankar Raman. Thank you. May I request Guru Nandini Mehta to collect it on behalf of Vidwan Vivek Krishna? Okay. Okay. And Guru Nandini K. Mehta.